Hi students, welcome back. Last previous class, activity 1, activity 2, activity 3, I explained. And one thing, refractive index also very important in our public examination. So refractive index is denoted by symbol N. Speed of light in vacuum. So light travels also in vacuum. So light travels in vacuum, speed of light in vacuum, speed of light in medium, comparison. So last previous class I explained a refractive index, N is equal to C by V. Here activity 1 explained about pencil bending activity. Activity 2 explained about long wall like act as mirror activity. Activity 3 explained about vessel. Take a vessel, transparent means opaque లాంటిది ఒకటి తీసుకుంటే అక్కడ లైట్ రేస్ ని ఐకి రీచ్ అయ్యి ఆ కాయిన్ నీకు ఏంటి కనపడిన చోట కూడా కనిపిస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్. నౌ we will discuss about refractive index briefly. Yes, let us start. So now what is the refractive index? So refractive index is denoted by symbol N, speed of light in vacuum symbol C, speed of light in medium symbol V. So then finally refractive index is equal to C by V. What is C? Speed of light in vacuum. So C is equal to speed of light in vacuum. Yes. So here speed of light in vacuum means C. So C is equal to speed of light in vacuum. Its value is 3 into 10 to the power of 8 meter per second. It is very important. What is the value of speed of light in vacuum? What is the value of speed of light in vacuum? Yeah, 3 into 10 to the power of 8 meter per second. And what is V? This is also speed of light in medium. So it is vacuum, this is medium. So speed of light in vacuum 3 into 10 to the power of 8, it is denoted by symbol C. Speed of light in medium, it is denoted by V. Then finally, what is the refractive index? N is equal to C by V. N is equal to C by V means the ratio of speed of light in vacuum to speed of light in medium is called refractive index. The ratio of speed of light in vacuum to speed of light in medium is called refractive index. It is the definition of refractive index. Now, what is the relation between speed of light in medium and refractive index? Yes, let us discuss. So, what is our formula? N is equal to C by V. Right now? Yeah. Here denominator speed of light in medium. Denominator is speed of light in medium. Yeah. So here refractive index N. Okay students. Now ఇది denominator లో ఉంది కాబట్టి ఇది ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇది దీనికి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది. Now N is equal to C by V means, for example, here N is increases, means refractive index increases, then V decreases. What is D? What is V? Speed of light in medium. So speed of light in medium decreases, then refractive index is increases. So speed of light in medium increases, then automatically speed of light in medium is decreases, because this refractive index is inversely proportional to what is that? Speed of light in medium. Okay students. Now what is the values of refractive index? Let us discuss. Yeah. What is the comparison of refractive index? Now in our textbook page number 47, there are so many refractive indexes values. Yeah. One thing you remember, refractive index is a singular word. Refractive, what is that? Index. It is singular word. Plural means refractive indices. I wrote on the board. Refractive indices means more than one.
Only one means refractive index. Okay, right. So in our textbook, so many values is there. I will write on the board only some important refractive index values. What are they? Let us start. First one, air refractive index is already taken in our textbook, 1.0003. So ice is 1.31. This is also given in our textbook. Water 1.33. Yes, excellent. And kerosene 1.44. Yes. And next important in our 10th class textbook is what is that? Rock salt. Yeah. So rock salt value is 1.54. Yeah, it is very interesting. Yes. And last diamond. Diamond means 2.42. 2.42. So here it is refractive indices. Refractive indices. This is substances. So here air, ice, water, kerosene, rock salt, diamond. So it is our refractive indices values. Then what is our question based on this table? So what is the first question? Mark. What is the first question? Yeah. So in these examples, based on these table, what is the first question? So which one has more speed of light in medium? Which one has more speed of light in medium? Means ఎందులో మనకి speed of light in medium అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. Yeah, once check it, these values. 1.0003. So 1.31, 1.33 water, 1.44 kerosene, rock salt 1.54, diamond 2.42. Now what is the question? Which one has more speed of light in vacuum? ఇన్నిట్లో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం లో ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది? స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటుంది? yes, what is that? ఎవరికైతే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళకి స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇన్ దీస్, బేస్డ్ ఆన్ దీస్ వాల్యూస్, వాట్ ఆర్ ది లోయెస్ట్ వాల్యూ హియర్ నా? yes. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఎయిర్. నౌ ఎయిర్, వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఎయిర్ ఎలా వచ్చిందండి? ఎక్కడైతే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం ఎక్కువ ఉంటుందో అక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది. బికాస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం. దట్స్ వై సో ఇన్ దీస్ వాల్యూస్ ఎయిర్ హ్యాస్ మోర్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం. అండ్ నెక్స్ట్ అనదర్ క్వశ్చన్. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, దిస్ ఇస్ సెకండ్ క్వశ్చన్. సో which one has less speed of light in medium is less? అలా రాద్దాం క్వశ్చన్. సో which one has speed of light in medium? Speed of light in medium is less. Yeah. So here air, because air is the lowest value. So here ఎక్కడ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం తక్కువ ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాడు. సో ఎక్కడైతే తక్కువ అని అడుగుతున్నాడో అక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు లెక్క. యా, లెట్ us start. So based on these values, what are the highest value? Yeah, diamond. So ఇక్కడ లెస్ అడిగాడు, ఇక్కడ లో హైయెస్ట్ చూసుకోవాలి. What is the highest value? 2.42. Then finally our answer is diamond. So then finally different substance have different refractive indices. Then finally refractive index is inversely proportional to speed of light in medium. Okay students, that is the relation between refractive index and speed of light in medium. Now we will enter into relative refractive index. Yeah, in our page number, in our textbook page number 48, relative refractive index. Yeah, before we learn what are the factors of refractive index, మరి ఇది కూడా మనం నేర్చుకోవాలి మరి. yes, what are the factors of refractive index? It is very important. yes,
So what is the question? What are the factors of refractive index? What are the factors of refractive index? Yeah, what are the factors? Now first one, it is very important. Yes, nature of the material. మనం ఏ మెటీరియల్ మీద అయితే లైట్ రే వేస్తున్నామో ఆ యొక్క మెటీరియల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్. సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇస్ డిపెండ్స్ అపాన్ వన్ ఈజ్ నేచర్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్. ఓకేనా? అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ wavelength. Wavelength means light is in the form of waveform. Light is in the form of waveform. This wavelength is important. Generally మనం వేవ్ ని ఇలా కన్సిడర్ చేసుకుంటే this is peak, this is peak. The distance between two peaks wavelength. That is called lambda symbol. దీని గురించి మన హ్యూమన్ ఐ అనే కాన్సెప్ట్ లో మనం బాగా ఈ వేవ్ లెంత్ గురించి నేర్చుకుందాం. నౌ what are the factors of refractive index means? ఒకటి నేచర్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్, మెటీరియల్ యొక్క నేచర్, అలాగే వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ది లైట్, వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్. ఎస్, మనం ఏమైతే యూజ్ చేసామో ఆ లైట్ యొక్క వేవ్ లెంత్, అలాగే ఒక మెటీరియల్ యొక్క నేచరు, ఈ రెండింటి మీద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. Then finally we conclude that so refractive index is depends upon nature of the material and wavelength of the light. Yes, this is very important. Okay, now I will proceed and I will enter into next concept. What is next concept? Already I told you previous. What is that? Relative refractive index. Wow, this is very important. What is that? Relative refractive index. Yes, relative refractive index. What is relative? What is relative? Relative means it's a compare. మనకి తక్కువ మార్కులు వచ్చి పక్క వాడికి ఎక్కువ మార్కులు వస్తే వాడికి ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినట్టుగా కన్సిడర్ చేస్తాం. Because comparison. Now in the same way, similarly, relative refractive index. There are two media in this lesson. Already two. So one is rarer medium, another is denser medium. It is very important. So rarer medium, denser medium. Let's start. Relative refractive index. Generally refractive index symbol n. Already I told. Yeah, there are two media. 1, 2. This is n12. This is read as n12, not n12. Okay students, n12 అని చదవాలి. So n12 means చూడండి, refractive index of first medium with respect to second medium. It is very important. So this formula is first ఏముందో అది వచ్చేస్తుంది, n1/n2. Wow. అలాగే ఇంకోటి చెప్పండి. Let's start. n21 is equal to in the same way. Tell me. Yes, n2/n1 first ఏముందో అది వస్తుంది. Means refractive index of second medium with respect to first medium. Okay students. అలాగే మళ్ళీ ఇంకో ఫార్ములా చెప్పండి. NAB, refractive index of A medium with respect to B medium. What is the answer? Yeah, NA/NB. Exactly. అలాగే NGW. What GW? G means glass medium, W means water medium. So what is the meaning of NGW? Yeah, refractive index of glass with respect to water. Am I right? Yeah. అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది? సేమ్ అబౌ NG/NW. Wow. Yeah. అయితే one point is remember,
please remember, note this point. Refractive index is inversely proportional to, already I told, speed of light in medium. So n గనక మనం ఒక ఆర్డర్ లో తీసుకుంటే దానికి రివర్స్ ఆర్డర్ లో v వస్తుంది అని అర్థం. yes, refractive index is inversely proportional to speed of light in medium. Then what is the answer? yeah, n12, for example, n12 is equal to n1 by n2. already I told, n1 by n2. so refractive index n12 is equal to n1 by n2. okay, now what is the inversely proportional factor? speed of light in vacuum. అప్పుడు ఆన్సర్ v1 by v2 అవదండి, v2 by v1, బికాస్ రివర్స్. ఎవరికి రివర్స్? n కి v రివర్స్. దట్స్ వై n12 is equal to n1 by n2 in terms of v, v2 by v1. మరి ఎలా వచ్చిందో ఒకసారి చూసేద్దాం. లెట్ us start. వాట్ ఇస్ దట్? n12 is equal to n1 by n2. ఓకే, లెట్ us start how to n12 is equal to v2 by v1 ఎలా అయిందో చూద్దాం. లెట్ us start. యా, n12 is equal to n1 by n2. చూద్దాం. What is the formula of refractive index? n is equal to c by v. Very important. Similarly, what is n1? n1 is equal to c by v1 అనాలి. ఇక్కడ 1 ఎందుకు పెట్టలేదని మీకు డౌట్ రావచ్చు. Because c is the speed of light in vacuum. It is a constant value na? Yes, that's why c is c. Same. Similarly, what is the n2 based on this formula? n2 is equal to c by v2. Yes. Yeah. n1 is equal to c by v1. n2 is equal to c by v2. Now, this value substitute in this equation. So, n12 is equal to n1 by n2 na? Yes. n12 is equal to, what is n1? c by v1. What is n2? c by v2. Exactly. So, n12 is equal to, పైన ఏముంది? c by v1. కింద ఏముంది? c by v2. This c by v2 turns into that side reciprocal. అప్పుడు పైకి వెళ్తుంది reciprocal. Means v2 by c. v2 by c. Here c is c, cancel. Then finally n12 is equal to, what is this factor? v2. What is v2 upon v1? So then finally n12 is equal to v2 upon v1. Means upon means by. So n12 is equal to v2 by v1. మరి నేను ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాను? n12 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాను. యా, n12 is equal to n1 by n2. In the same way, n12 is equal to v2 by v1. Then finally n12 is equal to n1 by n2. Finally, what is our answer? v2 by v1. Hence proved. Yeah. So n12, refractive index of first medium with respect to second medium, is defined as the speed of light in first medium, the ratio of the speed of light in first medium to the speed of light in second medium. It is the relative refractive index. Then, based on these relative refractive index and refractive index, what are the based on problems give in the public examinations? ఎలా ఇవ్వబోతున్నాను దీని నుంచి. మరి ఆ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ లో వచ్చే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో చూద్దాం. లెట్ us start. Students, now we will enter into problems after lab activity. So what are the problems? Yeah, so many problems in this chapter. Based on these relative refractive index, it is very important. So first formula, let us start. Yeah, so first to some మన ప్రాబ్లం కనుక మనం తీసుకుంటే, yeah, what is the problem? So here I wrote on the board what is the lab activity. Before lab activity, I will explain problems, sums. ఓకే అండి, సరే. ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయో చూద్దాం. లెట్ us start. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, refractive index of a medium, refractive index of a medium is equal to
3 by 2. Yes, refractive index of medium is equal to 3 by 2. Yes, refractive index of medium is equal to 3 by 2. Then find refractive index of medium. What is it? Then find speed of light in medium. Wow, speed of light in medium is equal to question mark. Yeah, so refractive index of medium is given 3 by 2. Then find speed of light in medium. Yeah, what is the formula? N is equal to C by V. What is C? Speed of light in vacuum. What is V? Speed of light in medium. Now what is N? Refractive index. Already given 3 by 2. That is equal to, what is C? Speed of light in vacuum. Vacuum formula 3 into 10 to the power of 8. By what is V? Speed of light in medium. I don't know. Yes, that's why V is V. Now here 3 cancel. This 1 by 2 is equal to 10 to the power of 8 by V. Then cross multiply. 1 into V. That is equal to 2 into 10 power 8. 2 into 10 power 8 meter per second. So what is V? Speed of light in medium. Wow. So it is 2 marks question. Okay. Nela pedtanu. Pause cheskuni video ni pause cheskuni ante stop cheskuni మీరు ఈ సమ్మని నోట్ చేసుకోవాలి. నోట్ చేసుకోండి. Okay, let's start. It is the based on refractive index problem. Now based on relative refractive index మరి ఆ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడు? Yeah, let's start. So n1 is equal to 3 by 2. n2 is equal to 4 by 3, something like that. Then find n21 is equal to question mark. Wow, n21. Already I told what is n21. n21 equal to n2 by n1. Am I right? Yes. What is the n2 value? 4 by 3. What is the n1 value? 3 by 2. 4 by 3 ala undala dimpendi. So now its denominator 3 by 2 na? Yes. This turns into upper side reciprocal. It means 2 by 3. Wow. Now 4 2s are 8. 3 3s are 9. So it is the answer. Ila cheyandi. This is 1 mark. So నేను ఎలా ఉంటాను, మీరు పాజ్ చేసుకోండి, అంటే వీడియోని స్టాప్ చేసుకుని ఈ సమ్ నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, వెరీ గుడ్. Now I will enter into another problem based on relative refractive index. Okay students, so వాడు ఏమడుగుతున్నాడంటే refractive index of glass with respect to water 8 by 9. Then find refractive index of water with respect to glass is equal to question mark. Chusara? What is the question? Refractive index of glass with respect to water 8 by 9. Wow. మరి వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? దెన్ ఫైండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ రివర్సల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్లాస్. మీరు ఆన్సర్ గెస్ చేసేచ్చు. యువర్ గెస్సింగ్ ఇస్ కరెక్ట్. నౌ హౌ టు అప్లై? సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మీన్స్ n, గ్లాస్ g, with respect to water w. That is equal to 8 by 9. So what is 8 by 9? Ng by nw is equal to 8 by 9. Okay, n12 is equal to n1 by n2. Similarly, ngw is equal to ng by nw. That is equal to 8 by 9. What is the answer? Then find refractive index of water w with respect to glass g means nw by ng. What is nw? 9. What is the ng? 8. Yeah. What is the answer?
9/8. ఇక్కడ మనం చూసి చెప్పచ్చు 8/9, that is reverse 9/8. Okay, it is also based on refractive index problem. Stop చేసుకుని pause చేసుకుని note చేసుకోవాలి. It is very important. Refractive index of water with respect to glass, reverse. Refractive index of glass with respect to water 8/9. Then finally automatically your answer is correct. Yes, what is that? 9/8. Okay students, మరి based on these problems, means based on related to refractive index problems మరి మీరు నేర్చుకున్నారు. Activity 1, Activity 2, Activity 3 అక్కడి నుంచి refractive index, అక్కడి నుంచి related to refractive index నేర్చుకున్నారు. Now we will enter into lab activity. Okay students, now we will discuss about lab activity. This lab activity is very important in our public examination. Now let us discuss. Yeah, what is the lab activity? What is the aim of lab activity? The relation between angle of incidence and angle of refraction. అంత చక్కగా ఇచ్చారండి. Angle of incident ki angle of refraction కి మధ్య రిలేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయబడుతున్నాం. Let us start. What are the required materials in this lab activity? One is a pro circle. Pro circle either protractor. Do you know protractor? అది కూడా తీసుకో. Scale, yeah. Plank means wooden plank లాంటిది ఒకటి తీసుకో. Semi circular glass disc, yeah. Glass type of disc you taken only semi circular glass disc, yeah. And pencil, yes. Laser light, focus light. Laser light అనేది ఒకటి తీసుకోవాలి. Laser light means only one direction, yes. Now how to proceed this lab activity? Let us start. Take a wooden plank, exactly, which is covered with white chalk. మనం ఇలా ఒక వుడెన్ ప్లాంక్ తీసుకోవాలి. చూడండి మీకు క్లారిటీ, ఓకేనండి. ఇక్కడ మీ అందరికి బోర్డు కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ దాకా కనిపిస్తుందండి. ఓకే, వెరీ గుడ్. యా, వుడెన్ ప్లాంక్ దట్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ వైట్ చార్ట్. ఇదంతా వైట్ చార్ట్ అనుకోండి. డ్రా 2 పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ పాసింగ్ త్రూ మిడిల్ ఆఫ్ ది పేపర్. వావ్, దీనికి మిడిల్ లో ఇలా ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. దీనికి మిడిల్ లో ఇలా ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ హారిజాంటల్ లైన్, దిస్ ఈజ్ వర్టికల్ లైన్. దీస్ 2 లైన్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్ట్. అదిగో, లెట్ ది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ బి 0. అంటే O అని పెట్టచ్చు. ఇలా ఇంటర్సెక్ట్ అయిన పాయింటే ఏంటంట O. నౌ what is that? Mark one line as NN. Exactly, దీని పేరు NN, which is normal. So here NN is normal to the other line marked as what is that? MM, means ఇది other line. So here MM is horizontal line. Horizontal means the separating of 2 media, MM. NN is normal. Yes, అదే కదండి ఇక్కడ ఇచ్చాడు. So one is called NN, another is called MM. NN is called normal to the surface of MM. Okay, now take a wooden plank covered with white chalk, draw 2 perpendicular lines. One is line NN, that is vertical line normal to the surface interface of 2 media is MM. Okay students, now then how to proceed? Next మనం ఏం చేయాలి అనేది చూద్దాం. Let us start. Now how to proceed? Yeah, so MM, this is NN. NN is a normal to the surface MM. ఇప్పుడు మనం now place a semi circular glass disc. ఒక సెమీ సర్క్యులర్ గ్లాస్ డిస్క్ తీసుకోవాలి. అంతకంటే ముందు టేక్ ఏ ప్రొట్రాక్టర్ తీసుకుని కరెక్ట్ గా NN దగ్గర ప్రొట్రాక్టర్ ఇటు పెడితే వాల్యూస్ నోట్ చేయాలి. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 90. అదే ప్రొట్రాక్టర్ ఇటు సైడ్ పెట్టి మళ్ళీ ఇటు వాల్యూస్ నోట్ చేయండి. 0, 10, 20, 30 అలా వస్తాయి. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి 0, 10, 20 అలా వస్తాయి. ఓకేనండి, ఇది మీరు ఏం చేయాలి, ప్రొట్రాక్టర్ తోటి చేసుకోవాలి. ఓకే, అది మీరు చేసుకోవాల్సిన మీ పని అన్నమాట. ఓకే, ఇలా మేక్ ఇట్ సర్క్యులర్ లైన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నౌ వాట్ ఇస్ దట్? నౌ
ప్లస్ సెమీ సర్క్యులర్ గ్లాస్ డిస్క్. ఎస్, ఇక్కడ ఎలా ఒక సెమీ సర్క్యులర్ ఏంటి ఇది ఉంది, ఈ దీంతో పెడతాం. సెమీ సర్క్యులర్ గ్లాస్ డిస్క్ పెట్టండి. ఇదిగో ఇలా ఉన్నది ఏంటండి ఇప్పుడు సెమీ సర్క్యులర్ గ్లాస్ డిస్క్. సో దట్ ఇట్ ఈస్ డయామీటర్ కోయిన్సైడ్ విత్ లైన్ ఎంఎం. యా, లైన్ ఎంఎం తోటే కోయిన్సైడ్ అయింది కదండి. ఎస్, అండ్ ఇట్ సెంటర్ కోయిన్సైడ్ విత్ ది పాయింట్ ఓ. యా, ఎగ్జాక్ట్లీ ఓ అనే పాయింట్ తో వచ్చింది. పాయింట్ ఏ లేజర్ లైట్ అలాంగ్ ఎన్ఎన్. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు నేను ఒక లేజర్ లైట్ తీసుకుని నేను ఏం చేస్తున్నాను, అలాంగ్ ఎన్ఎన్ ద్వారా వేస్తాను. అలాంగ్ ఎన్ఎన్, కరెక్ట్ గా ఎన్ఎన్ ఎలా ఉందో అలాగే లేజర్ లైట్ వేస్తాను. అవదండి, ఎందుకంటే అక్కడ రిఫ్రాక్షన్ అనేది జరగదు. బికాస్ అలాంగ్ ఎన్ఎన్ మీన్స్ నార్మల్ ద్వారా నువ్వు లైట్ రే వేస్తే దేర్ ఇస్ నో డివియేషన్. మరి ఏం చేయాలి చూసుకో. సెండ్ ఏ లేజర్ లైట్ along a line which makes 15 degrees. Here, point a laser light along a no deviation. Some angle లో వేస్తేనే నీకు రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది. ఎస్, ఇప్పుడు మేక్స్ 15 degrees. దిస్ ఇస్ 0, దిస్ ఇస్ 10, దిస్ ఇస్ 20. ఈ మధ్యలో 15 degrees. ఇప్పుడు నువ్వు లేజర్ లైట్ తీసుకొచ్చి ఇలా 15 degrees దగ్గర ఏంటి వెళ్ళగానే ఇది అవతల సైడ్ కి ఏమవుతుంది, రిఫ్రాక్షన్ అయ్యి వెళ్ళిపోతుంది. సో it is called refraction. It is called, what is that? Angle of incident. This is angle of refraction. And I means angle of incident. R means angle of refraction. ఇలా వచ్చిన I కి మనం తీసుకున్న 15 కి ఎంతైతే R వచ్చిందో అది నోట్ చేసుకోండి. దానికి సైన్ I కట్టాలి. ట్రిగనామెట్రీ రేషియోస్ మీకు మ్యాథ్స్ లో వస్తాయి. ట్రిగనామెట్రీ రేషియో దాని సైన్ వాల్యూ కట్టాలి. వచ్చిన R వాల్యూ కూడా సైన్ వాల్యూ కట్టాలి. ఇది ఎంతమ్మా, 15 degrees. Again, similarly, repeat this experiment 10 degrees, 20 degrees, 30 degrees, 40 degrees, 50 degrees. అలా చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఎంత చేస్తారు, ఓ 20 వేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఓ 30, ఓ 40, ఓ 50 అలా లైన్ లో చేసుకోండి. ప్రతి దానికి R వాల్యూలు వస్తాయి. ప్రతి దానికి సైన్ I వాల్యూలు కట్టండి. ప్రతి దానికి సైన్ R వాల్యూలు కట్టండి. దెన్ ఫైనల్లీ సైన్ I బై సైన్ R. ఎక్సలెంట్. ఇలా వచ్చిన ఈ రెండింటిని బై చేస్తే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేస్ ది సైన్ I బై సైన్ R వాల్యూ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. దెన్ ఫైనల్లీ వీ కన్క్లూడ్ దిస్ టాపిక్. సైన్ I బై సైన్ R ఇస్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. దిస్ ఈస్ ది ల్యాబ్ యాక్టివిటీ. What is that? Send a laser light along which makes 15 degrees. 15 degrees అయింది, అది మీకు బయటకు వస్తుంది. అలా బయటకు వచ్చిన దాన్ని మనం ఏమంటాం, రిఫ్రాక్షన్. నోట్ దిస్ పాయింట్. ఇంతే. ఎస్, similarly sin I we calculate, sin R you calculate, then finally sin I by sin R calculate. Each and every case sin I by sin R value approximately same. That's why sin I by sin R is equal to constant. It is relation is the angle of incident is greater. Man తీసుకుంది greater. Angle of incident is greater than angle of refraction. It is the lab activity. ఒకసారి మీరు ఆ ప్రొసీజర్ ఏమో మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది, మీకు తెలుసు, చదువుకోవాలి. ఓకే స్టూడెంట్స్, అప్ టు నౌ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ కంప్లీటెడ్. అప్ టు హియర్ టోటల్ లెసన్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. మరి నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ క్లాస్ లో ఈ లెసన్ లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, అలాగే న్యూ లెసన్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ లో కూడా మనం ఎంటర్ అయిపోతాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, stay home, stay healthy. We shall meet on next online class. Thank you.